जाओ जी मन दीद कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी हर शरारत सब जानू मैं तो हरी हर सले मुन बंगा जी मैं कह लगे मर बिगड़े में जागी दो कड़ी गंगा में थारी चांदनी मन दामन में भाभी कुसीर झुम झुम भाभी मर बिगड़े में जागी दो कड़ी गंगा में थारी चांदनी मन दामन में भाभी कुसीर झुम भगवान श्री स्वामीनारायण। So like I said, we just found out about Abhi one day randomly. So I was just like, I called Vedhi. I was just like, who is this man? I want to know more about him. Like, who is he? I've known Janaki for so many years, and she's marrying a guy I don't even know about. And Vedhi just goes, he's smart. And I was like, okay. She goes, he's funny. I was like, okay. She's like, he's nice. I was like, okay. Every guy in this room is nice, funny, and smart. Like, I need more. So I even tried stalking his social media, and he has nothing on there. I mean, now he posts because he has Janaki. But before, I was just like, who is this guy? I want to know more about him. So I invite his friends onto the stage to tell me more about him. Bad, good, anything. Just, I want to know more about my future brother-in-law. And the game. The roast. Payback. Times का रोस्ट वाला हमें पर डांस तैयार करेंगे All right, dance. I would love to see this. We won't do that. We'll save you guys the misery of that. Took a long time to build these cabinets. Hello, everyone. My name is Jingash, and for everyone's sake and for others' sake, I'll be speaking Gujarati. And any પાછળનું કારણ શું છે કે લગભગ 90% ગુજરાતી અભી નહીં સમજે અને ઇંગ્લિશમાં પણ એવું જ છે 90% લગભગ સમજતો નથી અને જે ગુજરાતી સમજતા હોય હું કંઈ ભૂલચૂક કરો તો માફ કરજો તો ચલાવી લેજો કોઈને ખોટું લાગે તો ચલાવી લેજો આ ખોટું લગાડતા નહીં અને લાગી જાય તો सहन कर दीजिए બે રોટી બધા ખાજો આજે આપ સમક્ષ અમે અભી વિશે અમારા અનુભવ અને અભિપ્રાય રજૂ કરવાના છે શરૂઆતમાં અભિની ઉદાર ભાવના વિશે રવિ વાત કરશે
All right, thank you so much, Jacob. Yeah, in English. Gujarati is not my strength. Neither is this. Okay. There we go, right? Abhi, you're the most generous person we know, and very often it's to a point where you become a volunteer wherever you go. And this goes back to when we were way younger in middle school. So 2 things that you already know about me, but everyone else may not know. 1, I have asthma, and 2, I don't like labor, right? I'm more of the supervisor type. Right? So, but because of my asthma when I was young, my mom wouldn't let me out into a backyard in terms of like doing gardening, cutting the lawn. So, well, what, you know, Abhi doesn't know, and she doesn't know, is that I faked it most of the time. Right? So, of course, when Abhi came over to play all the time, when we came to play basketball, he would end up in the garden doing a lot of the stuff. Just because he saw that someone was in there doing something, right? And I was just off doing my own thing. But that's the kind of person Abhi is. He sees work. No one has to ask him anything, and he just goes ahead and starts doing it. So moving on in college, me, Abhi, and Vivek, all 3 of us were roommates or room partners, right? Bakery partner. Ravivek. That was our nickname on campus. Bakery partner. So between the 3 of us, you know, we had our talents. Usually I was the cook. Vivek was not so much the cook. And Abhi did the dishes. He loves Vasan Seva. So wherever you choose to live from now on, you'll know you have a dishwasher. But Abhi's also giving to random people, not just to us. So on campus all the time, every year, people from the Hare Krishna Mandir would come on, and they would hand out the Bhagavad Gita and also ask for donations. But by the end of 3 years, Abhi had a whole bookshelf of Bhagavad Gitas, 3 or 4 at least. And I'm not sure if he really read them, but plenty of them. So he's very giving to even others along campus. He's helped out so many. And then after all that, right, so for the past 7 years, I've lived in Florida and in Pennsylvania. And Abhi, throughout this entire time, despite how far, has always been in touch and always looking after me. Right? He's always giving and caring. So Janaki, know that he's going to give you 110%, even things you don't ask for, but he's going to give everything. So that's the kind of guy Abhi is, without asking for anything in return. લગભગ 3 વર્ષ પહેલા અભી મેટ્રોમાં મુસાફરી કરતા હતો રોજના ક્રમ પ્રમાણે અને એની સામે એક દેશી બાબુ આવ્યો, હિન્દી કે મરાઠી કંઈક હશે, અને એની પાસે પૈસા માંગ્યા. વ્યવસ્થિત માણસ હતો, પણ એને કંઈક રાઈડ માટે ટેક્સી માટે પૈસા જોતા. What was it? Yeah. You needed a ride to Leesburg. એને પૈસા જોતા હતા ટૂંકમાં, અને કે હું પૈસા પાછા આપી દઈશ. હવે મેટ્રોમાં છે ને હજારો માણસો આવતા હોય છે, પણ આ અભી પાસે જ આવ્યો. અભી એને $30 આપ્યા, એનો નંબર પણ લીધો, અને એને કહ્યું કે હું પૈસા આપી દઈશ ગમે તે રીતે. તો પૈસા આપ્યા, પેલો ગયો. અભી એના રીતે ગયો. 2-3 વીક થયા, કંઈક સમાચાર ન મળ્યા. હવે એ માણસ પાછો અભિને ભટકાયો મેટ્રોમાં. Right? What are the chances of that, first of all? પણ એ ભેગા થયા, પૈસા ના આપ્યા. અભિએ ફોન કર્યા, પૈસા ના આપ્યા. એટલે ગમે ત્યારે કોઈને લોન જોતી હોય વગર વ્યાજે વગર રિપેમેન્ટે અભી પાસે આવો. ટૂંકમાં છે ને અભી ભોળો બહુ ભોળો, બધા એને છેતરી જાય. આંટી કે છે, આંટી કાલે તમારો વારો, જાનકી પછી તું લાંબી લેજે. હવે the next topic will be his overcomplicated mind. Vivek? So I've known Abhi for a very long time. Him and I have been extremely close as well, and spent much time, and we've been through everything, the thick and thin. In short, Abhi's actually very simple-minded, and he's a very simple nature. He doesn't require much. He's actually truly lives a humble life. As long as he gets his job in the morning,
Yeah, he drinks cha for some reason. As long as he gets his cha in the morning, She does. and as long as he can travel, we and him, we love traveling. And so as we've traveled many places together, all across the states and even internationally. Whenever we travel though, he has to have his pillow. The bed doesn't matter. He can sleep on the floor, but he needs his pillow. And he brings that pillow from home. So Janaki, make sure he always has that pillow. It's like his teddy bear. It's like that. So make sure he has that pillow. Outside of that, he doesn't need much. He's very simple. With that simple nature also comes his ability to forgive and forget. Swami always tells us, learn how to forgive and forget. And it's difficult for many of us. Most of us, it's very difficult. But for Abhi, forgiving and forget, very simple. I've heard him many times. We've gone back and forth many times. He always easily is able to forgive and forget. Janaki, you're actually truly, truly fortunate to marry someone like Abhi who can forgive and forget. Being able to forgive and forget is so important in marriage. And to have someone that you can spend your entire life with who has no issue with that, you're truly fortunate. But really, his ability and his approach to forgiveness and forgetfulness is truly beyond this world. एक प्रसंग તમને કહું, we all were in Dubai. આપણે બધા almost આખું friend circle આપણે બધા Dubai ગયા હતા, પછી India ગયા હતા. And so in Dubai we spent like a week there. મજા કરી બધા, right? So we were in one of the malls and આપણો જિગ્નેશ ભાઈ છે, his head was hurting and બહુ માથું દુખતું. So he was stressful. He was very frustrated. and Jignesh is very he's the opposite of Abhi. He has short temper. He gets very frustrated. So he had a headache, and so he was like, "Don't nobody bother me." So then we all left him alone. But Abhi so Abhi decides, I'll give you advice. So he gives the advice on things that no one is asking for. It's unsolicited. So he tells Jignesh, just don't think about it. Just don't think about it. Mama, just don't think about it. So then I thought he just got barking. Like, he started yelling at Abhi. Like, how is not thinking about it going to make my headache go away? And so that's how that's how Abhi approaches life. He's able to just forget. Even if he has a headache, well, for him, headaches are different. Yeah. The way he forgets his headaches is that he throws up. That's how he forgets his headache. So we went to Rome and we were there for like 3 days. And this is not like he like causes the ulti to come out. It's not like it wants to come. He's just like maru matu duke ulti karna. It's one of those. So I mean, look, he's a very simple person, very simple nature, but oddly he overthinks and overcomplicates the simple things. So it's weird. It's like help me out. It doesn't make any sense. He's simple in one sense, but then he overcomplicates everything that's supposed to be simple. Right? So anything that's complicated, it's simple for him, but anything that's simple, truly simple, he makes it complicated. Honestly, it's for everything. But I'll just give you a simple example. અહીંયાથી આપણો હોટેલ સીધો જ રસ્તો છે, તો અભી માટે સીધો રસ્તો ના હોય. એ કે આપણે અહીંયા જવાનું છે હોટેલ, તો આપણે બ્રિજ બનાવે, આપણે ડાઉનટાઉન જઈને અહીંયા આવે. So he'll do that for everything. So it's simple, but it's he makes it complicated. And I think that's why he became an engineer, so he could re-engineer and over-engineer everything. So Janaki, he's going to do that even in your marriage. He's going to over-engineer, overthink, overcomplicate the simple things. But know that when the things are actually complicated, he knows how to deal with it. He'll very be simple-minded about it. Over-helping. Huh? Over-helping. Over-helping, yeah. Too helpful. Ask him for Excel help. I'll come to you. So I wish you the best, and don't overcomplicate it. Just
don't think about it. વિવેકે એક શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો હતો, બહુ મહત્વનો શબ્દ છે. કયો? દોઢ ડાયો. દોઢ ડાયો. કામ વગર કામ વધારે એ અભી. કહેવત છે ને કે સારા કામમાં 100 વિઘ્ન, એ 100 અભી. એ પોતે ઉભા કરે. એક દાખલો આપું. અમે બે કેલિફોર્નિયાથી પાછા અહીંયા આવતા હતા ટુ વોશિંગ્ટન ડીસી, અને અમારી આગળ લાઈનમાં બોર્ડિંગ ધ પ્લેન એક ભાઈનું શર્ટ નીચે પડી ગયું, અને ખભા પર હતો કે ગમે ત્યાં હતું, નીચે પડ્યું. હવે પાછો આવવાનો જ હતો, પણ અભી દોઢ આવ્યો. એ ત્યાં આગળ જઈ અને શર્ટ ઉપાડ્યું, સાઈડમાં મૂક્યું, જ્યાં કોઈ ના જોઈ શકે, કોઈને મળી ન શકે એવી જગ્યાએ મૂક્યા. હવે એ માણસ લેવા આવવાનો જ હતો, આ દોઢ ડાયો થઈને ખૂણા મૂક્યા. આ છે અભી. નેક્સ્ટ ટોપિક, મિતેશ. So, I've known Abhi probably as long as these guys. I'd say next to Himanshu, I was the one that lived the closest next to Abhi. So he used to ride his bike over. I used to ride my bike over. I used to come over and be like, "What are you eating for dinner?" And, I felt like I was their third child. So I've always felt like they were like my second mom and dad. So me and him have been very close. And after we grew pretty close, Abhi and I had a very open, communicative relationship. So even that such in high school, I used to actually proofread Abhi's essays. Now, there's a joke that goes very well with this, which I have to actually give credit to Janaki, that she loves to tell everybody. Generally, someone who speaks two languages are called bilingual. But in Abhi's case, if you can't speak either language very well, she goes, he's bilingual because, the language is out the window. So good job on that, John. So I've been married for about 3.5 years now. And so one thing is, just as Abhi and I have had an open communication, it is important for you two to have very open communication. So when I first met Janaki as well, and also Abhi, they're both very similar in the sense that they're kind of quiet at first. And once they open up, oh, do they open up? I think I saw on the news that when Janaki came back to Chicago for the month, that actually decibel levels in Maryland were at an all-time low. So I don't think it had anything to do with COVID or anything, but I think it had to do all with Janaki and everything. But as things get overcomplicated or over-engineered in your relationship, just always have that open line of communication and always, talk everything through. And, the simple saying they say, happy wife, happy life. So. On, if you have any questions or anything, make sure not to ask me, but to ask your local representative about any of your questions from this day forward. રિલેશનશિપ ને પ્રેમની વાત કરી, તે બાબતમાં છે ને વર્ષોથી અભી પ્રેમની ખોજમાં હતો, પરંતુ જે છોકરી અભીને ગમે તે અભીને ના ગમે, અને જે છોકરી અભીને ગમે તો અભી એને ના ગમે. પણ એક વખત એવું બન્યું હતું કે છોકરી અભીને ગમે, અભી છોકરીને ગમે, પણ એના હસબન્ડને ના ગમે. મજામાં કહ્યું, આવું નથી થયું, ચિંતા ના કરતા આંટી. અભીની વિશેષતા શું છે કે અભી ઘણી વાર છે ને વેલેન્ટાઇન્સ ડે કરવા ગયો છે, પણ રક્ષાબંધનની રાખડીઓ બાંધીને આવ્યો. સગી બેન નીચે ન રાખતો પ્લીઝ. Alright, back to English. Alright, so many things were said today in Gujarati English. Most of it went over Abhi's head, but regardless, he was smiling and laughing the whole time, and that's what we love about Abhi. He smiles, always laughing. He's a lovable person.
He's always cheerful and happy, even when he's upset. He'll find a way to stay positive. Abhi is a genuine person who really goes out of his way and cares about every single person who's in his life. Even if that person has wronged him, he loves them. Janaki, you're very, very lucky to have Abhi as your husband. Abhi will bend over backwards to keep you happy. He does that with his friends. He'll do that with you. He'll bend over and flip and go to He will give you everything you need and everything you want. My only ask for you, from my experience, is to keep satsang in the forefront of your life. Keep Maharaj Swami in the forefront of your life. And that's from my 5 years of experience. We have nothing to worry about. Just love each other and maintain respect for each other and each other's families. And lastly, may Maharaj Swami bless you guys both with health and happiness. Thank you. Thank you. Yeah. Bilingual. So the very first time again, we all met Abhi at Little Auntie's house, right? And we were all sitting in a circle. Janaki FaceTimed him. We all were like saying hi, nice to meet you, all that normal stuff because we couldn't like roast him then because like we didn't know him. But at one point I was just like, okay, enough talking from us. Let me show you to the person who loves you the most here. And I took the phone away from Janaki. And then everyone was just like shocked, like where are they taking her the phone? And she was so confused. And I took the phone to Nita Auntie because Nita Auntie's face smiles up and every time she talks to Abhi and she thinks of Abhi. When he told me the first time, like, my mom loves Abhi, I was just like, okay, that's good. So I invited Nita Auntie to come up on stage just 1 second to talk some, or just to say things for the sake of it. So a few weeks ago, or 2 weeks ago actually, I was over at Bailey's house for something. I don't know for what, but I was over there. And Mukesh Uncle and I were talking about places we want to live and stuff like that. And I was like, oh, I moved to LA. And then I asked him, like, Uncle, where would you move if you can anywhere right now, retirement or anything? And he said, I would move to Baltimore to be close to Janaki. Sorry, baby. And then he was like, I can't right now because maybe he's in med school here. So it's fine, maybe after he goes to med school. But that's how much he loves you. He wants to move to be closer to you. So I invite them both on stage to say some few words on you. Well, there's no stage, but over here. જય સ્વામિનારાયણ. તો મેં કોઈ સ્પીચ તૈયાર નથી કરી પણ કહેવાય છે ને કે દીકરી એ વાલનો દરિયો. તો અમારા વાલના દરિયા માટે અને અમારા આંખના રતન માટે મહારાજ અને સ્વામીની એટલી પ્રાર્થના કે એનું જીવન સુખમય અને ફૂલોની જેમ સુગંધિત રહે અને એની સુવાસ સર્વે જગ્યાએ ફેલાયેલી રહે. અને મહારાજ અને સ્વામીના અમી નજર અને અમી દ્રષ્ટિ એ લોકોના પર અભી અને જાનકી પર હંમેશાના માટે છવાયેલી રહે. અને આવા શુભ પ્રસંગે અમને સાથ આપનાર અને એને પૂરો પાડનાર અમારી ઓલ ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ એવરીબડી. અમારા ઘરવાળીએ તો બધું બોલી દીધું એટલે મારે કઈ બોલવાની જરૂર નથી. પણ એક ઇન્સિડન્ટ, એક વાત કહું કે રામાયણની અંદર તમે બધાને વાલીનું પાત્ર તો ખબર છે, બરોબર ને? વાલી એટલે એવું કહેવાતું કે વાલી જેની જોડે પણ લડે ને એની 50% સામેવાળાની 50% સ્ટ્રેન્થ વાલીમાં આવી જાય. 50% સ્ટ્રેન્થ વાલીમાં આવી જાય. તો કળિયુગની અંદર તમારે પત્ની જોડે ઝઘડવું ના જોઈએ. કારણ કે જો તમે ઝઘડશો તો તમારી 50% સ્ટ્રેન્થ એમાં આવી જ જવાની છે. એટલા માટે તો આપણે પત્નીને કહે છે ઘર વાલી. ચાલો જરા હસી લઈએ. જાનકીની બાબતમાં એવું કહેવાતું કે જયારે 92 માં
નીતા ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્રેગ્નન્ટ હતી તો અમે ડોક્ટર પાસે ગયા હતા અને ડોક્ટર ઈ વોઝ અ રેડિયોલોજિસ્ટ, એ મારો ફ્રેન્ડ અમે ક્લાસમેટ હતા. તો સોનોગ્રાફી કરીને કહે છે કે તમને દીકરી છે કે છોકરી. તો એ જમાનામાં તો એટલે કેવું છે, મેં તો કેવું છે, વોટ ડુ મીન કેવું છે, છોકરી છે. મને ખૂબ આનંદ થયો. અને જાનકીનો જન્મ 6 જુલાઈએ જયારે ઠાકોરભાઈનો દવાખાનામાં થયો બરોડાની અંદર, જાનકીને સવારના પોરમાં જ મને ફોન આવ્યો. મારા મધર કે છે કે બેબીનો જન્મ થયો. હું તો એટલો બધો ખુશ થઈ ગયો. સીધો 6 વાગે 6:30 વાગે અમે દવાખાને ગયા અને તો જોયું કે બેન ભૂલી ભૂલી આંખો અને ટગર એવું જોયા કરે. મને તો એટલી બધી વાલ થઈ ગયું એ છોકરીની તરફ કે પછી તો મારા સાસુ કહે છે કે અમે એને એટલે એના ગ્રેન્ડમધર જાનકીના સાવલી હતા તે વખતે, તો કે સાવલી જતા રહીએ. 3-4 દિવસ થાય મેં કહ્યું ના તમે પાછા લઈ આવો. જાનકી વગર મને ગમતું નથી. એટલે જાનકીને લગભગ 6થા દિવસમાં મારી ઘરે આવી ગયા. ત્યાર પછી ક્યારેય પણ અમે જાનકીને લગ્ન નથી કરી એમ કહેલું ચાલે. અને નાનપણથી જાનકી એટલી બધી બોલકણી અને એટલું મીઠું અને કાળું બોલે. કોન્વેન્ટ ઓફ જીસસ એન્ડ મેરીમાં એને જયારે એડમિશન મળ્યું નર્સરીની અંદર અને ફર્સ્ટ ટાઈમ અમે જયારે ટીચરને મળવા ગયા ને તો મેં કીધું કે તમે કોણ, હું આવ્યું? મેં કીધું વી આર ધ પેરેન્ટ્સ ઓફ જાનકી. તો ટીચર કે જાનકી, માય ગોડ શી ઇઝ સો ટોકેટિવ. સો ટોકેટિવ. એટલે કીધું ને કે જાનકી બોલ બોલ કરે બટ ડિસિબલ ડાઉન કરે. આઈ ફુલ્લી એગ્રી. મોટી જોય અને એટલું બધું બોલે, એટલી બધી ફ્રેન્ડ્સ. અને સમહાવ મને યાદ છે ત્યાં સુધી 3rd કે 4th 4 વર્ષથી હતી તે જાનકીને સ્વામિનારાયણ મંદિરમાં જવાનું ગમે. અને આજની તારીખમાં પણ એમ કહી શકો કે બીજા કોઈ મંદિરમાં ના જાય. અમે એટલા બધા સત્સંગી નતા છતાં પણ મારી દીકરીને તો સ્વામિનારાયણ ભગવાનની જાણે કૃપા હોય એમ કે 4 વર્ષથી તાકે સ્વામિનારાયણની પૂજા કરે. અમે તો મંદિરમાં જઈએ નહીં કે સત્સંગે નહીં, પણ મારી ઉન નજીમાં એ બેંકનો ઇન્ચાર્જ તરીકે મારે પીડબ્લ્યુડીમાં મને જોબ મળી ગઈ અને હું ત્યાં એસ્ટાબ્લિશ થયો. એટલે ભાદરા ગામ થતો હતો ત્યારથી જાનકી સત્સંગમાં આવી ગયો. જાનકી પ્રત્યે તો એટલું બધું અમને વાલ અને એટલી બધું સરસ ડાન્સ કરે, બધા જોડે એવી ફાઇન રીતે વાતો કરે, એટલી બધી મીઠી કે ખરેખર આપણે જાનકીને આમ ના જોવે ને તો કંઈક થઈ જાય. વૈદેહી ઓછું બોલે, એનું તમે ઓછું બોલે, પણ જાનકી એટલે જાનકી. જયારે પણ કે બહાર જઈએ ને પણ બે બહેનો વચ્ચે એટલું બધું પ્રેમ. અને જયારે વૈદેહીનો જન્મ થયો તો જાનકી તરત મારી જોડે આવીને વૈદેહી લઈને બેસી ગઈ. તો આજે તેમ અમને પહેલા મારા જોબને જો પત્તે ઘણી વાર બહાર જવાનું થાય ને તો મારો એક માણસ હતો મોતીરામ કરીને. તો ફોન આવે તો જાનકી કે મોતીરામ, પછી મોતીરામ કે जानकी कहाँ है वो, क्या करते हो? પછી કે મારા રામ તો કે છે ભૂલી ગયા છે એવું ગયા કરે. તમે કે એને કેવા રામ હશે? તો ખરેખર અભિને જોયો અને અમને એમ થયું અભી જોડે આ છોકરી મારી ખૂબ જ સુખી થશે અને દિલનો ટુકડો છે. એની મમ્મીને જો એટલી બધી લાગણી કે જયારે યુગાન્ડાનો જયારે પ્રોજેક્ટ જોન હોપકિન્સમાં છે યુગાન્ડા જવાનું થયું ને અમે તો બધા એટલા ગભરાઈ ગયા કે આ જગ્યા પર જશે તો શું થશે. અને એને સદન સુદાનની બોર્ડરમાં પણ જવાનું હતું, ત્યાં આગળ કેમ્પની અંદર. અને એ વખતે પણ આઈએસઆઈ ને બધા લોકો કિડનેપિંગ ઇન્સિડન્ટ થાય છતાં પણ અમને શ્રદ્ધા હતી કે મહારાજ અને સ્વામીની રક્ષા કરશે અને બધો પ્રોજેક્ટ પતાવીને પાછી આવી ગઈ. તો થેન્ક યુ વેરી મચ તમે બધા અહીં આવ્યા. ખાસ તો અભી, પછી અભીના પેરેન્ટ્સ, એમના બધા ફ્રેન્ડ્સ, અભીના થેન્ક યુ વેરી મચ. તમે બહુ સારી ઇન્સાઇટ આપી. મને દિલનો આખો ભાર જ જાણે ઓછો થઈ ગયો લાગે કે હાસ મારી છોકરીને હવે મારે બિલકુલ ચિંતા કરવા જેવી નથી. જરાક બોલે છે વધારે પણ અભી જોડે મને લાગે છે બહુ સરસ એના બંનેની જોડે જાણી જશે. તો ખૂબ જ તમારો આભાર દિલીપભાઈ, કલ્પેશભાઈ, પછી પ્રવેશભાઈ, રાજનભાઈ અને બધી બહેનો અમારા સંધ્યાબેન છે, રૂપલબેન છે, પછી અલકાબેન, પ્રતિકાબેન, આ બધાએ ખૂબ જ મહેનત કરી છે અને અમને આ પ્રસંગ સારી રીતના પાર કરવામાં ખૂબ જ હિંમત આપી છે. કારણ કે કોવિડના કારણે we were so frightened કે શું થશે, પણ હવે સારી રીતના પ્રસંગ થઈ રહ્યો છે
અને આપ સૌ પણ હિંમત કરીને વોશિંગ્ટન ડીસી થી વધાર્યા એ બદલ ખૂબ જ ધન્યવાદ તમારો. અને અમારા બે દીકરાને ડાન્સ જોઈને પણ અમને બહુ જ આનંદ થયો આજે. ડોક્ટર સાહેબ, થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ટુ ઓલ. થેન્ક યુ. તમે શું કરે રોવો છો? રોવાનું અભિનય છે. So my phone was just blowing up with a lot of texts. I had it muted because my watch just kept vibrating. But majority of people want to know. Oh. Okay, so my phone was blowing up because I kept getting a lot of texts. I had to turn it off because my watch kept vibrating and it was annoying me. So majority of people want to know, Abhi, did you bring your pillow? No. No? Vivek even reminded me this morning. I'm like, yeah, it's one night. I'll be okay. Are you gonna sleep tonight, or are you gonna be okay? We'll find out. Okay, we'll see if he's restless or not tomorrow. But all of his friends were hyping him up, and like he's worth the hype and stuff. But let me hype my friend Janaki up real quick. I've known her since she moved to Chicago, which was when 2007. I forgot because it's been so long. Our moms or friends were all in the same friend group, so I've known Janaki since then. 13 years now. We'd go to the dunes and we'd hike and we'd swim. We'd go to each other's houses. We'll eat food. We'll have the best time. So, Abhi, there's one thing I want you to know about her. I know everyone's saying that when she don't go to bed mad or anything, but Janaki can't really get mad. Let me tell you about one example. So, you just saw Janaki's surprise performance, which like I low-key gave her the idea to do. But she used to. That's what I did. Don't take my credit. So she used to do dance practice, or she used to teach dance at Mandir, and she'd be our teacher, obviously, because I have to teach dance. But everyone would give her a hard time because like she's so perfect and we're not. And so every time she'd get mad, she'd like stomp, and then she's like, guys. And then she'll start laughing afterwards because she can't stay mad. So, I mean, good thing and a bad thing because then no one learned to dance because everyone's so intimidated about her. But she literally just can't get mad. And if anything, just make a joke after she gets mad. She'll laugh. And then it'll be good. Okay, I'm hyping my friend up, not you. So when I was in college at Marquette, go the Eagles. Every time I get bored or stressed, I'd call Janaki. She'd pick up because Veda did not. And I'd always talk to her about random things, and we'd have a good time talking. Even to this day, he's my best friend, but I always say, "Oh, my Jackie's back, my favorite Punjal's back." Sorry, but that's. I'm making an impromptu speech as we speak, so give me a second. So, like I was saying, she's like the sweetest gal ever. She always gives advice, even sometimes unsolicited, but it's always good advice to me, to my sister Janaki, to Jeannie. She bonds so well with everyone. No wonder everyone loves her so much. I love her so much. And I'm running out of things to say because I'm on the moment. So, congratulations, guys. Team Janaki, by the way. Okay, so I just want to give an introduction to a man who really needs no introduction. He makes jokes, he sings. Just kidding, not yet. So clearly this couple is very loved, and I feel like I'm being roasted half the time, and I'm not even getting married. But I think one thing I found out throughout these years is that the relationship you have with your siblings is one of the most complicated relationships. Because oftentimes you feel like you hate each other, but at the same time, your love for each other is so strong that nothing can break it. So we have the same kind of love between Kajalvin and Abhi. So I'm going to have her say a few words about him.
જય સ્વામિનારાયણ. મેં કશું રેડી નતું કર્યું, પણ અંકલ અને આંટીને રડતા જોઈને કાલે તમે ના રડતા, નકર હું ને અભી વધારે રડશું. પપ્પા મમ્મી કશું બોલી નહીં શકે, પણ તમારે કશી ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. જાનકીને બહુ સારી રીતે રાખશે એ લોકો. બધી વસ્તુમાં જાનકી 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 થઈ રહ્યું છે. અને માનસી પણ કે છે કે મામી કેમ રડે છે. આ બધા ફ્રેન્ડે કીધું કે અભી પિલ્લો ભૂલી ગયો છે, પણ જાનકી તો પિલ્લો લેતી જ નથી. તો હવે એક પણ ટેપ પાડી દેશે, પિલ્લો જ નહીં લઈને શું. પણ અંકલ આંટી આ કઈ મેં રેડી જ નતું કર્યું, પણ તમારી લોકોની લાગણી જોઈને આમ ખાલી કેવું છું કે તમે જરા પણ જાનકીની ચિંતા ના કરશો. ઝઘડશું, રાઠોડા લાઉડ. We love her so much. fully welcome કરીશું અમારા ફેમિલી. Not only her, વૈદેહી અને તમારું આખું ફેમિલી. અને થેન્ક યુ અંકલ આંટી અને બધા ફ્રેન્ડ્સ. તમે લોકોએ બહુ સરસ પ્રિપરેશન કર્યું છે આટલા શોર્ટ ટાઈમ અને આટલા ટફ ટાઈમમાં. પપ્પા મારી માટે નથી રડ્યા, તારી માટે રડે છે. ચકાચક છે. પપ્પા લવ મોર જાનકી. તમે પણ ના રડશો. પછી કેમ હતો? અભી રડશે હા, પછી ખબર નહીં પડે કે કોની વિદાય છે. So it's really tough to give an introduction to a man who really needs no introduction. So I'm not going to give one. The other uncle, please come on stage. He can make jokes, he can sing. If you understand Gujarati, you'll laugh a lot. If you don't understand Gujarati like Abhi, just laugh when everyone else is laughing. He's going to use his own mic. All right. Hello. Hi. So, very good, moment. લગ્ન ટાઈમે બે પરિવારનું મિલન છે. મનોહરભાઈ, મુકેશભાઈ, એક રાશિ. એટલે જોવાનું જ નહીં. અને આટલા સરસ નણંદ નણદોઈ કરતા બેન ને ભાઈ કહેવાય. તો પણ જે હમણાં મુકેશભાઈ કહેતા હતા કે વૈધુ તો બહુ બોલતી જ નથી, પણ વૈધુ જ્યારે નાની હતી ત્યારે એકવાર એ મને મુકેશભાઈ કહ્યું કે યાર આજે તો ફર્નિચર પડતા પડતા રહી ગયું. તો મેં કહ્યું કેમ તમે બારીમાંથી કશું લાતા? ના કે યાર નીતા જવા દો કે મેં કહ્યું શું થયું હતું? તો કે હેલોવીનનો ટાઈમ હતો અને વૈધુ દોડતી દોડતી પપ્પા 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 નીચે એક માન્સ્ટર લેડી આવી છે. તો મુકેશભાઈ શું કર્યું, આમ કિચનમાં જોયું અને એને કહી દે તું જા અમારા ઘરમાં જ એક છે. તો નીતા ભાભી જોઈને આવું કહેલું. પછી હમણાં વાત થતી હતી કલ્પેશભાઈ જોડે, તો મને કે આ મુકેશભાઈ કે જબ્બર માણસ કે જોરદાર એકદમ. કેમ? અરે કે યુનિવર્સિટીમાં પ્રોફેસર હતા, એમાં રાઈટ કોલેજમાં. તો કે ત્યાં જાય ને પણ કે કોઈને ઉલ્લુ બનાવવાનું તો બહુ વ્યવસ્થિત રીતે વાત કરે. કે મેં કેમ એવું શું થયું? તો કે એક દિવસ કે કંઈક નીતા ભાભીનું કંઈક તારીફ કરવામાં કશાકમાં મોડું થઈ ગયું જોબ પર જતા. તો પેલો ડીન કે સર મુકેશભાઈ તમે કેમ ફરી મોડા આવ્યા? સર જવા દો કે આજે મારી BMW નથી આવી. કે અરે યાર કે તમે ઇન્ડિયામાં BMW અત્યારે નાખો છો? અરે સર કન્ફ્યુઝ ના થતો, મારા સાસરી વાળા તો અમને બેલગાડી જ આપેલી એ વખતે. હું તો કે BMW એટલે કે બર્તન માજને વાલી નહીં આવી હતી.
આપણે હવે વિચાર થઈ જાય ને કે આ પાછું શું છે. પછી અમારે રાજનભાઈ ઉભા થાવ ને. અમે રાજનભાઈ કંઈક વાત કરતા હતા બપોરે, તમે કોઈ યાર ચશ્મા લુખવા દો. મને કે ચશ્મા તો કે રાત્રે કે દિવસે બરાબર સાચવજો યાર. કે મેં કહું ચશ્મા રાત્રે કે દિવસે સાચવજો એટલે કઈ ખબર ના પડી. મેં કહ્યું યાર એ પાછું શું હોય. અરે જવા દો કે યાર પરમ દિવસે રાત્રે કે થયું એવું કે હું કંઈક બાથરૂમ જવા ઉઠ્યો અને લતિકાનો ફોન ત્યાં પડ્યો હતો. તો મેં આમ આપણે ખબર આમ કરતા હોય કે મેં આમ કરીને જોયું ચાલુ કે અંદર લખેલું બ્યુટીફુલ. એટલે કે લતિકાનો ફોન હતો. મેં કહું હા તો મેં તો ઉઠાડી કે એને સુરતી લાલા છે આપણે રાજનગી બાજુ સુરતી લાલા એટલે ઉઠાડી એને કે ભાઈ રાત્રે 2 વાગે ઉઠાડી. તો કે હા મેં એને પૂછ્યું કે આ છે કોણ તને બ્યુટીફુલ લાગે છે. એટલે પેલા બેને એમની બેટરી પહેરી અને પછી કે એ જો તો ખરો બેટરી ફૂલ આવ્યું છે કે હવે સારું આને કેવું હું પ્રોબ્લેમ નહીં ને કોકો. એટલે પછી ઘણી વાર આવું બનતું હોય છે. હમણાં પ્રવેશ બી અમારા ખાસ મિત્ર છે, અહીંથી થોડા દૂર રહેશે. ઘણી વાર ડિનર પર જતા હોય એટલે વળી એકવાર હમણાં કે ગાય કે ડિનર પર લઈ ગયો કે તમારે હાડીને. એટલે મારે હાડી થાય દીપ્તિબેન ઉભા તો અમારે લીડર કહેવાની. મોટા વડીલ છે, અમે માન આપીએ પણ જોડે જોક્સ તો કરાય ભાઈ. તો એ 2 ડિનર પર ગયા છે, નવા એનો લગ્ન પછીની વાત કરે છે. તો કે અહીં અમેરિકા આમ છે કે ડિનર પર લઈ ગયો અને પછી પેલા કે ટેબલ પર એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ બધું પનીર ટિક્કા ને મલાઈ કોફતા બધું સજાવી દીધું. આપણે આજે એવું જ મેન્યુ છે, મુકેશભાઈ એકદમ જોરદાર મેન્યુ રાખે છે. પેલા રસોઈવાળાને કહ્યું હતું કે જો એવું થવું જોઈએ કે લોકો પ્લેટ ચાટી જાય. હું મારા ઘરે એવું જ બનાવું છું કે ભલે ધોવી મારે પડે પ્લેટ. તો હા આપણે તો પ્રવેશભાઈ પડ્યા હતા. તો પ્રવેશભાઈ દીપ્તિબેનને કે ફર્સ્ટ ક્લાસ દેખાય છે જોતા ચલ ચાલુ કરીએ ખાવાનું. તો દીપ્તિબેન કે ઘરે તો તમે પ્લેટ મૂકું પછી પેલા ભગવાનને પ્રાર્થના કરું. અરે ગાંડી એ વાત જુદી છે. આ રસોઈઓ જાણે છે હાઉ ટુ મેક રિયલ ગુડ ફૂડ. કે આમાં કોઈ રિસ્ક નથી કે હવે આવો માણસ મારે થાય ને પછી. એટલે બધાએ થેન્ક યુ વેરી મચ. યુ હેવ બીન અ ગુડ ઓડિયન્સ. આપણે ડિનર રેડી છે એટલે હું ડિનર અને એની વચ્ચે હવે વધારે ટાઈમ નથી લેતો. તો સોરી. Okay, sorry. So back to the host. Oh, okay. So you heard a lot from me tonight. Let's hear it from the people that I saw at that's how much I talked. Let's hear it from the people who are actually getting married. I said you heard enough of me tonight. Let's hear from the people who are actually getting married. Just then, everyone. We won't take too much of your time, but because I'm bilingual, I won't say anything. I'll let my wife. But we won't take too much of your time, but we did want to say thank you. Thank you everyone who took the time to travel from near and far to come celebrate with us. I know with COVID, there were a lot of uncertainties on what's going to happen with the wedding. We were certain that we didn't want to move the date, but it means a lot that everyone who's here was able to come and celebrate with us. It truly means a lot to us to have our closest friends and family here to support us, to help us on the throughout the whole process of wedding planning, and also just be here for us whenever we need you guys. And thank you everyone who gave amazing performances, Nancy and Chaitanya. And the other Mansi. All the great dances, amazing speeches about Abhi, and just everyone.
and Vaidu, and our amazing host Anji. Thank you for a lot of planning and hosting tonight's evening program. Dilip Uncle for his AV system and helping with all the planning. All the uncles, aunties that are here making amazing food for us. It means so much. All the aunties made all the food for Mehndi night, and it was amazing. It was great. Yeah, missed out. But yeah, thank you everyone for taking the time out to do this for us and celebrate with us. Thank you, everyone. Yes. Let's see. Dinner time. Oh my God. Dinner's ready. So, whoever wants to grab some, please get up. Wow. So we're going to actually take dinner by tables. So we're going to start with this table right here. So if you guys want to just grab some dinner and then I can go around. Yeah. So after this table's done, the following table That was so good. And I like Yeah, good job. They can just grab it. So put plate here, tell them to grab the dessert. Right? Actually, I just put spoon in there. You can show the close-up. Okay. Janaki. Vaidu. चलोगे भाई आओ आओ बाहर आओ Yes, आओ आओ અહીંથી ચાલુ ले आगे रखना तारे में की जा Okay, everything go with everything. Yeah, menu ત્યાં મૂકી દો. Yes. Oh, menu. Dessert અને અખાણો અહીંયાથી લઈ લો. દરેક ટેબલ પર એક હા જે ટેબલો કાઢ્યા ત્યાં જ મૂકે ઉઠ્યા હોય એ ટેબલ પર મૂકે
भाई इसको पकड़ो, यहाँ लगा दीजिए। सिल्वर फाइल सिल्वर Can I get some coffee? That's all for you guys, right? That's what you're doing here. So the other तारी मोटी से थोड़ी सपोर्ट ही कर क्या लाया हो बेटा? अंदर डिजर्ट एंड वाटर। हॉट बॉल यार नहीं मत जाने देना, ये जाने देना पहले આગળથી પહેલી હોય એ લોકો છે એમની ઉપર મૂકી દો શું કરું પેલા નવા નામ ખોલતા એ આ લઈ ना कि यहाँ टेबल पर आती है तो हम दूसरे सर में पछी आती है क्योंकि आई ऊपर मतलब लेता नहीं अरे पर ले आएंगे खबर क्या पूरा टेबल पर आती है આપણે બીજા કેસ પેલી સિલ્વર ફોઇલ આપજો ને પેલા ત્યાં બીજી આપો પેલું સિલ્વર ફોઇલ ખાલી થાય એટલે લેતા No rice. એ લોકો જે people કરે છે આપણી યાર એ જ કરવું હું તમને પેલા છોકરીએ સિલ્વર ફોઇલ લઈ બીજી આવે ને તો લઈ લે બસ હવે એટલી જગ્યા રાખો સિલ્વર ફોઇલ Thank you. This mom was my mom. My
Oh, pickle. Who's your sibling? You don't have it. We're gonna have other take your personal Let's go. We can say that. We can say that. And then the popper. You guys are the guys here. You are the guests. You are from the And then just a little bit of rice. Thank you. And then just give me some chutney. રાઉન્ડ મારશે પછી આમ ઓકે તો ચાલો રહી ચાલો બસ Good job. Excellent. So, hilarious. You should try some anchoring or something. Or talk show. No, I'm not that good. Yeah. You can improve right after that. True. Yeah, you can reach up to that level. Rasmalai, gajar halwa. Oh, yeah, I can wait. Oh, it's on that side. Sorry. Janaki, very good. Let's go. I heard you sent your video right away. They have no
पहचान सीखना क्या कहना उसका आखिरी दावत में जैसे वो शाही टुकड़ा उसके जैसी कोई नजर शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई से बादल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शाही जोड़ा पहन के आई जो बंधन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है शर्माई से बादल में जो बैठी है दुल्हन के वही तो मेरी स्वीट हार्ट है Do like spicy There's no pepper. Even one. Yeah, even if it's one. We should. Much I just gave you the they said yeah, Munch is like, no, nothing going on, nothing. You go. That's what Munch does. Oh my maybe you might know something out there. Yeah, he lives away from us. Okay, yeah. There's one time, we have to always get him involved, right? And then we don't go. Yeah. Janaki. Yeah.
I gave it to my friends. Yeah, they love it. So they really like the blueberry. Yeah. Thank you. तेरा सोना सोना और तेरी पायल
कोई नहीं मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम बताओ कैसा तुम इस बात में हैरान, तुम उस बात में कितनी हंसते, तुम हंसते Thank you.
At the
આજે જાઓ ને અહીંયા આગળ પણ હાથ તારે મામા હાથ પૈસા કમાઈ ના डॉक्टर छोकरी नंबर आते तो आपके लोग बात करी ना तो कि ना तुम्हें तो बहुत ना नंबर Thank you.
नहीं जाए बेटा
I really like the Oreo one. Tastes like I know. They're saying round hair colorblind. Okay, so they can say apat ya. I know also. They can't ambiguous and period. When it's a front map, it was drop from the and it's originally cut. Ada kacang kuning, चलो कौन सा लाइट बनाते हैं मैं हाथ चलाए तो एक बार हाथ के बाद वाला हमें तो एवरी सिंगल
Or you could have gotten a bacterial infection. The complications are very, very low, unless he didn't receive an steroid and four times खबर कभी कोई तो याद नहीं ये दिवस आपने बताया दीदी तो हम बैक्टीरिया वो ओल्ड करता है अंदर पर एक बैक्टीरिया एक्टिव होता है और एक टैप वाटर में जो अंदर बैक्टीरिया पहले वो अब एक माटी तो ने कहूं कि माटी में करूं ये खबर नहीं है they have water they have like एक्चुअली उनको पर इनका
ब्लॉगच करतो बीएससी का बरं वॉटरप्रूफ खराब Watching dragons? Okay. एक्चुअली आज है ना भारत में अपन Mansi, come on. Upir may day Mansi name dyan, jara. Mansi. Hindi ko na step sa ano rin. Maluti na ay kaya. पैकेट काफी दिए ना बने गाड़ी पैकेट जो है ना Basically, what are the stuff you put?